Hello. So I would like to begin the second part of the afternoon session. We have two speakers. First one is Marija Vulesica. She would deliver a presentation in German, and therefore I will introduce her in German. Marija studierte süd- und osteuropäische Geschichte an der Freien Universität Berlin. Von 2007 bis 2010 war sie Mitglied des Forschungskollegs Antisemitismus in Europa, 1879-1914. Dieses Kolleg war am Zentrum für die Antisemitismusforschung in Berlin angesiedelt und da hat sie auch ihre Dissertation geschrieben und verteidigt. Und wie ich jetzt eben erfahren habe, wird die Dissertation in 3 Wochen erscheinen. Sie ist Redaktorin der Fachzeitschrift Südosteuropäische Hefte und seit diesem Jahr ist sie Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin. Und sie wird jetzt über die Juden und Antisemitismus an den jugoslawischen Universitäten 1918, 1941 sprechen. Ja, ich will nicht viel vorwegnehmen. Was mir aufgefallen ist, als ich die Beschreibung des Projekts gelesen habe, ist, dass man in diesem Königreich Serbien, Kroaten und Slowenen mit einem multiethnischen Staat oder Königreich zu tun hat. Das heißt, dass man in diesem Stadtgebilde mehr als einen Faschismus hat. Das heißt, man hat hier die serbischen Faschisten, die Spororganisation, und gleichzeitig hat man da auch die Ustaša. Gut, also ich übergebe jetzt das Wort an Marija. Vielen Dank. Die Geschichte des Antisemitismus, seiner Erscheinungsformen, Intensitäten und Träger ist für die Zeit des ersten Jugoslawien nahezu unerforscht. Hören Sie mich gut? Seit den 1990er Jahren sind zwar eine Reihe von Aufsätzen und vereinzelten Monographien erschienen, die sich mit Aspekten des Antisemitismus beschäftigen, umfassende und systematische Studien über die vielfältigen Erscheinungsformen und Funktion des Antisemitismus im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, respektive im Königreich Jugoslawien, stehen aber noch aus. Und in den wenigen bisher erschienenen Arbeiten werden antijüdische Ausschreitungen der Jahre 1918-19, der teilweise Entzug der zugesagten Bürgerrechte bei den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung 1920, die Vertreibung bzw. Deportation vor allem bosnischer und kroatischer Juden Anfang der 20er Jahre, die konstanten Angriffe in der Presse, ja sogar Ritualmordbeschuldigungen in Serbien 1928 oder gar die Verabschiedung antisemitischer Gesetze 1940 lediglich als Randerscheinungen, Einzelfälle oder isolierte Ereignisse abgetan. Bisher urteilen Historikerinnen und Historiker einhellig, Antisemitismus sei bis Mitte der 1930er Jahre lediglich latent vorhanden gewesen. Erst mit dem wachsenden Einfluss des Nationalsozialismus hätten sich auch in Jugoslawien antisemitische Angriffe gemehrt. Tatsächlich konnte ein wachsender Einfluss der Nationalsozialisten auf weite Teile der Presse und auf die faschistischen Vereinigungen wie die Ustaša in Kroatien oder die Zbor-Bewegung in Serbien konstatiert werden. Dennoch sprechen zahlreiche Hinweise, Ereignisse, Entwicklungen und Äußerungen dafür, dass es innerhalb weiter politischer und sozialer Kreise nicht nur antisemitische Einstellung, sondern auch die Bereitschaft zur judenfeindlichen Tat und Forderungen gab. Die akademischen Milieus der Landeszentren, wie etwa Ljubljana, Zagreb oder Belgrad, sind grundsätzlich ungenügend erforscht. Einige Arbeiten, die in den 1970er Jahren entstanden sind, verdeutlichen aber, wie wichtig und politisch bedeutend gerade die Ereignisse an und rund um die Universitäten in der Zwischenkriegszeit waren. Divergierende und konkurrierende politische Bewegungen, Strömungen und Parteien bzw. deren jugendlichen Anhänger trafen hier aufeinander. Die jeweilige politische Überzeugung wurde nicht selten mit großer emotionaler Leidenschaft vertreten. Dass hier nicht nach Aufkommen, Verbreitung und Bedeutung des antisemitischen Gedankengutes, der judenfeindlichen Manifestation oder gar der antijüdischen Gewalt bisher gefragt wurde, ist leider symptomatisch für die jugoslawische und postjugoslawische Forschungslandschaft. In Arbeiten, die sich primär mit jüdischer Geschichte in Kroatien und Serbien beispielsweise beschäftigen, wird immer wieder darauf verwiesen, wie wichtig der Beitrag der jeweiligen Judenheit für den ökonomischen und kulturellen Fortschritt der Länder war.
Bemerkenswert ist aber, dass auch in diesen Studien die Lage der jüdischen Studierenden an den Universitäten in der Zwischenkriegszeit bisher nicht untersucht wurde. Ich werde Ihnen also im Folgenden einen Einblick in ein äußerst vernachlässigtes Thema gewähren und dabei naturgemäß nur einige Ereignisse streifen können. Anschließend werde ich eine Bewertung und Kontextualisierung antisemitischer Vorkommnisse und Forderungen innerhalb des akademischen Milieus versuchen. Dabei will ich ihren Wirkungsgrad einerseits und ihre Repräsentanz andererseits hinterfragen und einordnen. In dem 1918 proklamierten Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, 1929 in Königreich Jugoslawien umbenannt, lebten nach der letzten Volkszählung vor dem Krieg im Jahre 1931 rund 14 Millionen Menschen, davon etwa 73.000 Juden. Sie stellten also einen Bevölkerungsanteil von etwa 0,5%. 1933–34 gab es in Jugoslawien 776 jüdische Studenten, womit sie etwa 5% der Gesamtstudierenden ausmachten. Diejenige jugoslawische Universität, die Anfang der 30er Jahre den höchsten Anteil an jüdischen Studenten hatte, war die Zagreber. Bis Ende der 30er Jahre hatten sich die Zahl der jüdischen Studenten an der Zagreber und Belgrader Universität allerdings angeglichen. Im Sommersemester 1932 waren an der Universität von Zagreb 369 jüdische Studierende inskribiert, was einem Anteil von 8,5% entsprach. Gegliedert nach Fakultäten lag der Anteil der Juden an der medizinischen jedoch bei 16, an der pharmazeutischen bei 13,3 und an der juristischen bei 8,5%. Diese Angaben verwundern nicht, studierten jüdische Männer und Frauen in den jugoslawischen Ländern traditionell vornehmlich Medizin und Jura. Mit dem allmählichen technischen und wirtschaftlichen Fortschritt stieg auch die Zahl der Technikstudenten insgesamt, so auch unter der jüdischen Studentenschaft. Wie das Zusammenleben und Studieren zwischen jüdischen und nichtjüdischen Studenten genau aussah, welche Gemeinsamkeiten, Freundschaften, Probleme oder gar Feindschaften entstanden, ist unbekannt. Folgt man der Berichterstattung der jugoslawischen zionistischen Publikationsorgane, so lässt sich feststellen, dass judenfeindliche Forderungen und Manifestationen vor allem an der Zagreber Universität auftauchten. So kamen am 1. Dezember 1919 Vertreter aller akademischer Gruppen an der Zagreber Universität zusammen, darunter auch die Delegierten des jüdischen akademischen Nationalvereins Judäa und des jüdischen akademischen Unterstützungsvereins, um über die soziale Lage der Studenten zu beraten. Im Laufe der Sitzung fielen fortwährend judenfeindliche Äußerungen und die Forderung, doch über die jüdische Frage zu sprechen, wurde geäußert. Daraufhin erklärte der Hochschulprofessor und Beauftragte für Bildung und Religion, Fran Tucan, die Juden seien an allem schuld, sie würden das Volk aussagen, ihm schaden und sie seien Feinde Jugoslawiens. Als der Vertreter des jüdischen akademischen Unterstützungsvereins dagegen protestieren wollte, wurde er durch Lärm und laute Zwischenrufe daran gehindert. Offensichtlich waren 1919, also in einem ökonomisch und politisch unsicheren Jahr, viele Studenten davon überzeugt, dass Juden für die allgemein schlechte Situation verantwortlich waren. Einige Monate später, im Mai 1920, provozierten Blätter, die der katholisch-politischen Jugend nahestanden, Diskussion über jüdische Studenten in Zagreb. Dies führte dazu, dass katholisch-politisch organisierte Studenten der medizinischen Fakultät dem Akademischen Senat am 4. Juni ein Memorandum überreichten. Darin forderten 340 Unterzeichner, an der medizinischen Fakultät gab es 870 Studenten, also mehr als ein Drittel der Studenten, forderte eine Numerus Clausus für Juden, die die jugoslawische Staatsbürgerschaft hatten. Ausländische Juden sollten von der jugoslawischen Universitäten dagegen vollständig ausgeschlossen werden. Die jugoslawische Presse merkte zu Recht an, dass die Aktion der kroatischen Studierenden sicher nicht zufällig mit den antisemitischen Forderungen an der Wiener Universität zusammenfiel. Der jüdische akademische Unterstützungsverein protestierte daraufhin beim Akademischen Senat und die antisemitischen Forderungen wurden zurückgewiesen. Vorerst. Es war auch kein Zufall, dass antisemitisches Gedankengut zunächst in den politischen Presseorganen auftrat und es anschließend an konkrete Orte, wie etwa die Universität, getragen wurde. Seit Ende des 19. Jahrhunderts war in weiten Teilen Jugoslawiens die parteipolitische Tätigkeit an ihr jeweiliges publizistisches Umfeld gebunden. Presse diente der Kommunikation zwischen Parteiführern und Mitgliedern, der Meinungsbildung und der Information. Die dort abgedruckten Artikel und Meldungen verfolgten auch stets ein politisches Ziel.
So war es auch kein Zufall, dass in mehreren nationalistischen Zeitungen und Zeitschriften judenfeindliche Artikel veröffentlicht wurden und daraufhin dann vor allem nationalistisch-konservativ orientierte Studenten ihre jüdischen Kommilitonen angriffen. Es war sicherlich auch kein Zufall, dass zionistische Zeitschriften in Jugoslawien sehr häufig und ausführlich über antisemitische Ereignisse und Zwischenfälle an den deutschen, österreichischen und ungarischen Universitäten in den 1920er Jahren berichteten. Ihnen ging es darum, einerseits den Zusammenhalt innerhalb des jugoslawischen Judentums zu stärken und andererseits auf die zahlreichen Gefahren, denen Juden in Europa ausgesetzt waren, hinzuweisen. Darüber hinaus rief die zionistische Presse die jüdischen Mitbürger auf, jugoslawisch-jüdische Studenten in Berlin oder Wien finanziell zu unterstützen. Als im August 1923 in Belgrad der Bund der gesamtjüdischen akademischen Jugend gegründet wurde, dem unter anderem auch die akademischen Vereine aus Zagreb, Wien und Berlin beitraten und er als eines seiner Ziele auch die Verteidigung der jüdischen Ehre und Würde formulierte, erfolgte dies mitunter auch als eine Reaktion auf die antisemitischen Angriffe, die es Anfang der 20er Jahre in zahlreichen europäischen Universitäten gegeben hatte. Einige Zeit später räumte der Bund direkt ein, dass es ihm auch darum gehe, die jüdischen Studenten vor allerlei Angriffen zu schützen. Bei einem Treffen des jugoslawischen Akademischen Unterstützungsvereins im Mai 1924 beschuldigten seine Mitglieder, die zuvor über ihre unterschiedlichen politischen Ausrichtungen in Streit geraten waren, die jüdischen Studenten ihnen mit ihrem jüdischen Unterstützungsverein zu schaden. Sofort wurden Rufe wie „Nieder mit den Juden" laut und eine Studentengruppe bewegte sich Richtung Innenstadt, um gegen Juden zu demonstrieren. Da die Polizei eingeschritten war, wurde der Protestzug rasch aufgelöst. Gerieten also politisch verschiedene orientierte studentische Gruppen in Streit, wurden Juden als ein gemeinsamer Feind ausgemacht. Offensichtlich dienten gerade jüdische Studenten als Projektionsfläche für soziale und politische Frustration. Bis etwa Mitte der 1920er Jahre berichtete die jüdische und nichtjüdische Presse wiederholt über antisemitische Ereignisse und Zwischenfälle an der Zagreber Universität. Solche Meldungen gingen aber nach 1925 zurück. Ob sich judenfeindliche Aktionen innerhalb des akademischen Milieus in Belgrad, Ljubljana oder Zagreb nicht mehr eigneten oder lediglich nicht registriert wurden, ist noch unklar. Zu vermuten ist aber das Letztere. Antisemitische Zwischenfälle der österreichischen oder ungarischen Studenten wurden aber sehr wohl registriert. Mit einer gewissen Genugtuung, aber auch beschwichtigend, berichtete deshalb auch die jugoslawische zionistische Zeitschrift Der Jude über die Konferenz des Internationalen Studentenbundes, abgehalten in Brünn im August 1932. Hier wurden einhellig die Forderungen nach einem Numerus Clausus zurückgewiesen und jegliche antijüdische Gewalttätigkeiten verurteilt. Neben feindlichen Forderungen, Beleidigungen und Übergriffen hatten jüdische Studenten in Jugoslawien, aber auch in Berlin oder Wien, offensichtlich mit ökonomischen und sozialen Problemen des Studentenlebens zu kämpfen. So organisierte der Jüdische Akademische Unterstützungsverein Zagreb und sein Pendant in Belgrad eine Mensa für jüdische Studenten, versorgte sie mit Kleidung, Lehrmaterialien und besorgte auch die medizinische Versorgung. Besonders Anfang der 30er Jahre waren diese Hilfsmaßnahmen sehr notwendig geworden. Aber auch die sozialen Probleme der jugoslawisch-jüdischen Studenten rückten nach 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, in den Hintergrund. Zionistische Zeitschriften berichteten ausführlich über die antijüdischen Maßnahmen in Deutschland. Die jugoslawischen zionistischen Verbände organisierten aber auch unmittelbar ab März 1933 Hilfe für deutsche Juden und vor allem für diejenigen, die Deutschland in Richtung oder über Jugoslawien verließen. So beschloss der Akademische Rat der Medizinischen Fakultät in Belgrad beispielsweise, 2 anerkannte deutsch-jüdische Medizinprofessoren, Ferdinand Blumenthal und Hans Moral, nach Belgrad zu rufen. Jugoslawische Universitäten taten also das, was viele Länder in dieser Zeit ebenfalls unternahmen, nämlich die Anwerbung anerkannter Experten, von deren Wissen und Können sie profitieren konnten. Hans Moral nahm sich aber am Tag vor seiner Abreise nach Belgrad das Leben. Blumenthal kam dann 1938 nach Belgrad. Neben jüdischen Flüchtlingen kamen auch nationalsozialistisch organisierte Studenten nach Zagreb. So verwaltete Zeitungsberichten zufolge eine Gruppe von etwa 30 Studenten aus Leipzig in Zagreb, die durch ihre braunen Hemden, Hakenkreuze und Heil-Hitler-Rufe offenbar den Unmut jüdischer Studenten hervorriefen. Vor dem Studentenheim versammelte sich eine größere Menge, die lautstark gegen Hitler-Deutschland und die dortigen antijüdischen Maßnahmen protestierte.
und der Polizeischutz konnten die deutschen Studenten das Wohnheim schließlich verlassen. Zweifelsohne bewirkte der Aufstieg der Nationalsozialisten, dass in der jugoslawischen Presse immer häufigere und offenere antisemitische Beschuldigungen veröffentlicht wurden. Zudem fühlten sich viele Gruppen, wie etwa Teile der deutschen Minderheit, nationalistisch orientierte Kräfte oder gar die katholischen Kreise ermutigt, gegen den vermeintlichen jüdischen Einfluss zu schreiben. Es folgten Boykottaufrufe gegen jüdische Geschäfte, Schmierereien gegen Gebäude der jüdischen Gemeinde, judenfeindliche Broschüren wurden in Umlauf gebracht und profaschistische Gruppierungen lehnten ihre Rhetorik und Forderungen immer häufiger an die der Nationalsozialisten an. Die jugoslawische Regierung indes hielt sich mit antisemitischen Maßnahmen noch zurück, was nicht bedeutete, dass ihre Mitglieder frei von antisemitischen Ressentiments waren. Spätestens Anfang 1940 gab die Regierung aber ihre Zurückhaltung auf. Der damalige Bildungsminister Antun Korošec setzte sich vehement für die Einführung strenger antisemitischer Verordnungen und Gesetze ein. Korošec verlangte, dass Juden aus dem Kulturbetrieb wie Film, Theater und Radio, aus Presse und aus allen publizistischen Tätigkeiten ausgeschlossen werden sollten. Die jugoslawische Regierung war in diesen Fragen gespalten, sodass Korošecs Vorschläge zunächst nicht umgesetzt wurden. Im Laufe des September 1940 beriet das Kabinett erneut über antijüdische Gesetze. Diesmal kristallisierten sich zwei Vorschläge heraus, nämlich die Ausgrenzung der Juden von Teilen der jugoslawischen Wirtschaft sowie die Einführung eines Numerus Clausus. Die Beratung der Regierung wurde in einigen Teilen der jugoslawischen Presse durchaus wohlwollend aufgenommen. So schrieb das regierungstreue serbische Blatt Vreme am 20. September 1940, die königliche Regierung bekämpfe entschlossen die jüdische Spekulation im Land. Am 5. Oktober 1940 verkündete die jugoslawische Regierung schließlich zwei Gesetze, die die Rechte der jugoslawischen Juden deutlich beschnitten. Das erste sah den Ausschluss von Juden aus dem Lebensmittelhandel vor, das zweite Gesetz, beziehungsweise wie es offiziell hieß, die Verordnung über die Einschreibung von Individuen jüdischer Herkunft und Schüler der Universität, der Hochschulen im Rang einer Universität, höherer, mittlerer, pädagogischer und anderer Fachschulen, bedeutete die Einführung eines Numerus Clausus. Demnach sollte die Anzahl der jüdischen Schüler und Studenten den Anteil der Juden an der Gesamtbevölkerung, also 0,5%, nicht überschreiten. Für die Juden Jugoslawiens hätte diese Maßnahme, die bereits zu Beginn des Herbstsemesters 1940 greifen sollte, einen tiefen Einschnitt in ihr Leben bedeutet. Das neue Gesetz fand aber an den Grund- und Oberschulen keine Anwendung, da diese bereits einen Monat zuvor ihren Lehrbetrieb aufgenommen hatten. Ebenso konnten beispielsweise Zagreber jüdische Studenten der Medizin und Rechtswissenschaften das Gesetz umgehen, indem sie die ersten Einschreibefristen genutzt hatten und im Oktober 1940 bereits immatrikuliert waren. Im kommenden Semester bzw. Schuljahr stellte sich diese Frage nicht mehr, denn Jugoslawien wurde im April 1941 zerschlagen, die systematische Vernichtung der jugoslawischen Juden begann. Da ist eins untergegangen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Die Genese antisemitischer Einstellung und politischer Tat ist, wie bereits angedeutet, für die Zeit des ersten Jugoslawien unerforscht. Anhand dieser hier und heute vorgestellten Hinweise und Ereignisse lässt sich vermuten, dass gerade das akademische Milieu, in dem die kroatischen Machthaber und die serbischen Kollaborateure nach 1941 zuvor ausgebildet und sozialisiert wurden, prägend für sie war. Im europäischen Vergleich war das jugoslawische akademische Milieu recht klein, was sicherlich mit den großen Strukturproblemen des Landes zusammenhing. Im europäischen Vergleich trat der manifeste Antisemitismus in Jugoslawien sehr wahrscheinlich seltener als andernorts, wie etwa in Ungarn oder Polen, auf. Dennoch muss die weit verbreitete These einiger postjugoslawischer Historiker und Historikerinnen, wonach der Antisemitismus in der jugoslawischen Zwischenkriegszeit nur aus Einzelfällen bestand, dringend überprüft und gar revidiert werden. Systematische und ausführliche Studien sind notwendig. Die dezidierte Erforschung des Antisemitismus an den Universitäten und innerhalb der studentischen Gruppen wäre hier von zentraler Bedeutung. Antisemitismus an den Universitäten war einerseits ein Spiegel politischer und gesellschaftlicher Stimmung und Haltung. Antisemitismus an den Universitäten wirkte aber auch andererseits in die Gesellschaft zurück, wie als etwa kroatische Ärztevereinigung Ende der 1930er Jahre den Ausschluss jüdischer Ärzte forderten und als etwa Intellektuelle in der Presse die judenfeindliche Rhetorik im Laufe der 1930er Jahre ausbreitete und die Verdrängung der Juden aus Jugoslawien forderte.
Vielen Dank. Thank you very much for this presentation. Our second speaker is Irina Nastaşa-Matei. She is a PhD student at the University Babeş-Bolyai. At the moment is she working on her dissertation Romanian students in the Third Reich. And she was from 2009 to 2010 the research fellow at the University of Munich. So this is the second presentation today on Romania. It is different from the first one in the sense that the first one, the first speaker concentrated on the Romanian fascists. Now we have a presentation about the problem of antisemitism at the Romanian universities. In the interwar period, the students were extremely receptive to the totalitarian ideologies. They resonated with those movements that involved political activism, rebellion, revolution, imposing a new political class and a new way of doing politics. To all this, we can also add extreme nationalism and antisemitism. In Germany, the academical milieu was one of the places where the National Socialist ideology expressed itself the most. In no other segment of the German society had the NS ideology been so successful as it was among the students. In 1928, for example, while the NSDAP won only 2.5% from the votes in the parliamentary elections, at the elections in the universities, Deutscher Nationalsozialistischer Studentenbund received 11.9% of the votes. Already in 1930, Hitler said, I quote, "Nothing gives me more confidence in the correctness of our idea than the victory of National Socialism in the universities." The German students started to sympathize early, since the mid of the 20s, with the Nazi ideas. But the nationalism and antisemitism was not something specific only for the German academical milieu. They also existed in countries like the United States or Sweden, and especially in Eastern Europe. A Jewish student from Germany wrote in 1929, I quote, "In many countries, in all the Western Europe and in Germany, there is a Jewish problem in general, particularly in the higher education. However, the issue focuses mainly on Romania, Poland, and Hungary. Consequently, in Romania, even more than in Germany, the universities have been the place where the nationalist, radical, anti-Semitic ideology was most successful. Here, the students created, led, and formed the majority of the most violent and radical of the Romanian far-right organizations, the Legion of the Archangel Michael. Although there is valuable research about Romania's cultural antisemitism and important studies have been done on the Romanian extreme right's most radical movement, the Legion, the characteristics of the interwar student body and its radicalization has only tangentially been discussed. The most prominent far-right Romanian organizations were the Christian National Cuzist Party, LANG, established in 1923 and led by the anti-Semite professors Ace Cuza and Nicolae Paulescu, and the Legion of Archangel Michael, founded by the young members of LANG in 1927 and led by the former student from the University of Iași and godson of the professor Cuza, Corneliu Zelea-Codreanu. Both included a great number of students. Universities were the main place for propaganda and recruitment for these organizations, at least during their beginnings. Furthermore, the students created, led, and formed the majority of the Legion. Yet, nationalist and anti-Semitic students' manifestations were not restricted to the young members of these two political organizations. There were spontaneous manifestations against Jewish students, especially at the medicine or law faculties, where the latter were best represented. Also, without being enrolled in the Legion itself, many young intellectuals of that time were sympathizers and even made propaganda for it. The two organizations, LANG and the Legion, didn't lose any opportunity to blame each other. The students from the Cuzist Party were writing in 1945, "Here, at the Faculty of Law in Bucharest, the battle will be taken on two fronts, on one side against the communists, on the other against the condottiers of Mr. Codreanu. Both are equally dangerous."
They had, however, very similar doctrines. There were, of course, differences, but rather in organization and forms of manifestation. The ideology of the students consisted primarily of anti-Semitism, other elements being the anti-communism, in close correlation with anti-Semitism, anti-democracy, anti-parliamentarism, and anti-politics, as well as the orthodoxy as the main identity criteria for the Romanians. The Romanian anti-Semitism was predominantly cultural. There were also racist approaches to the Jewish problem, but either as an additional argument or among a small group of specialists, the most notable example being the group of eugenists from Cluj, led by Iuliu Moldovan, among whom Iordache Făcăoaru was the most radical, without much influence on authorities or public opinion. Instead, the arguments used in the Romanian interwar antisemitism were the traditional ones popular since the 19th century and amplified by the Union from 1980, subsequently the increase of the amount of minority population, the economical crisis, as well as the radicalization of the Western Europe towards the right extremism. Social, economic, and religious differences perceived by Romanians played a crucial role in the Romanian antisemitism. The students' antisemitism was also mainly cultural. The majority of the Romanian students defined themselves as the opposite of what Jews represented. If they were poor, Jews were rich. If they were honest and loyal, Jews were sly and false. If they had ideals, Jews had only interests. If they aspired to the political and cultural affirmation of an authentic Romania, Jews were plotting against it by imposing an anti-national ideology such as communism. Jews were blamed for all the students' problems, whether it was the disappointment of the state's inability to provide a better life, a future, or a Romania to be proud of, or the rebellion against demagogy and corruption of politicians, it was Jews' fault. They were considered to be the ones maintaining corruption, buying off or manipulating politicians and democracy. Both democratic and economic system were in Jews' hands, according to the students. Therefore, the Jews were to blame for the economic crisis and the poverty of the population, implicitly for the financial default of the students. For Romania's interwar young generation, the attitudes toward Jews were influenced by motivation, images, and stereotypes such as Jews as holders of the economic resources. The interwar period was difficult for the Romanian students. The Romanian students were not only poor, but lived with the uncertainty of what tomorrow might bring. The economic crisis from 1929 had a powerful effect on Romania, its impact being most obvious at the beginning of the 30s. As a result of the crisis, the Romanian state has taken steps to reduce spending, the most affected being the education sector. As the young people from the Students' Democratic Front wrote in 1945, I quote, "The student hostels are expensive and unhealthy. The cafeterias don't offer enough and cheap food. The taxes are too high, the years of study are too many, the scholarships are insufficient." In 1940, the scholarships for poor students were reduced, as well as the funds for the universities, leading to an increase in student demonstration. I quote, "The university has to be managed in good conditions for the students' body to be peaceful and work, which is very hard to do on a reduced budget." Then, in 1942, the scholarships for the students abroad were suspended, leaving them without financiation even if they were in their last year of study. The climax was reached in 1943 with the decrease of the number of jobs in universities, which amplified even more the anxiety of the students on their future chances in the context of the high unemployment and the overproduction of university graduates. Thus, getting a job after graduation seemed a utopian desire, especially in academia or in the liberal professions like law or medicine, where the inflation of the degrees was even more pronounced. In this context, instead of concentrating their activism and demands on the state, the students used the Jews as scapegoats. The Jews were seen as the main holders of financial resources and therefore as responsible for the crisis. And that kind of thinking, amplified also by the Nazi propaganda, led to a more radical development. The crisis was seen as the result of a Jewish conspiracy having as purpose the domination. The majority of the students were so blinded by their antisemitism that they didn't notice the Jewish students were struggling with the same financial problems. Another motivation was the overrepresentation of Jews in universities and Jews as holding a monopoly on certain professions, such as medicine or law.
The Jews were traditionally inclined towards culture and education. In the Jewish communities in Romania, almost no illiteracy was found. Especially after 1918, with their emancipation, Jews could virtually occupy any position in the state, a growing number of them choosing to pursue higher education. Consequently, their number in the universities increased, reaching its heights at the end of the 20s and beginning of the 30s. During that period, at the Faculty of Law in Bucharest, between 10 and 15% of the students were Jewish. In Iași and Cernovitz, their percentage reached up to 20 to 30%. At the Faculty of Medicine as well, in Bucharest, 25 to 45% of the students were Jews. In Iași, their percentage at this faculty reaching 80% in the academic year 1941-1942. These were significant numbers, especially considering the fact that, according to the census from 1930, Jews were 4% of the Romanian population, the population from Romania. All this, together with the crisis, the unemployment, and the so-called inflation of the university diplomas, led to the representation of the Jewish students as the competition for the Romanian students who were more concerned with politics and revolutions than with their academic performance. Consistent with the motivation mentioned above, we consider that an important factor in the escalation of the students' antisemitism was the inferiority complex of the Romanian students towards the minority population and especially toward Jews. The nationalist youth, dissatisfied with the overrepresentations of Jews in universities and their professional success, wanted to pose in a new elite freed from all foreigners. It didn't matter whether this new elite was superior in terms of professionalism or not. To them, it was important to be a national elite made up of Romanians. When speaking in an interview for a Jewish student newspaper in 1945 about the anti-Semitism of the Romanian students, the professor Constantin Rădulescu-Motru said, I quote, "The generation after the war, very little prepared scientifically and aware of its inability to achieve in life by its own means, threw itself into the arms of politics so that they can have access to the state budget. And the politicians used the students as they wanted. On the other hand, the fear of competition, caused by the same awareness of their inability, for we can't speak of a superabundance of intellectuals in our country, where the villages and smaller centers lack the intellectuals they need, dragged the students in the waters of anti-Semitism." Another important component which fueled the students' anti-Semitism was the stereotype of the Judeo-Bolshevik. The two so-called enemies of the Romanian nation and state, the ones who practically legitimated the existence of the right-wing extremists in Romania, were the Jews and the communists. The communist threat was seen almost exclusively in conjunction with the Jewish problem. Most of the Jews were considered to be communists, and communism was seen as a Jewish ideology created by the latter to manipulate the masses. The nationalist and anti-Semitic students believed that, I quote, "Communism is the domination over the worker through the achievement of the red dictatorship, the so-called proletariat's dictatorship, which in fact is a Jewish dictatorship." The more was Judeo-Bolshevism presented as being widespread and dangerous for the existence and integrity of the Romanian state and people, the more considered the national students that the legionnaires and their anti-Semitic manifestations are legitimate. Basically, it was a wooden language in which the motive of communist Jew was used to explain the anti-Semitic attitudes and rampages against the Jews. An important part of the ideology of the nationalist students was represented by orthodoxy. Orthodox religion was considered to be one of the most important factors of ethnic identity, and not race as in Nazi ideology. In this perspective, another stereotype was used to justify anti-Semitic attitudes, the Jews as a deicide people and tool of the devil. The students were influenced in this pattern of thinking by articles such as Nae Ionescu's In Cuvântul or Nichifor Crainic's In Porunca Vremii. The Legion itself praised orthodoxy as the most important identity criteria of the Romanian people, used religious rituals, and was organized as a religious order. The Romanian student body manifested extreme violence against Jews not only at discursive level, but in action as well. Their actions ranged from boycotting classes, organizing demonstrations and strikes, preventing the access of the Jewish students to courses and laboratories, beatings, demolitions of Jewish homes, vandalizing synagogues, etc. The main demand the nationalist and anti-Semitic students expressed against the Jews, the Jewish students, was
the imposing of a numerus clausus, in other words, removing the Jewish students from the universities. Especially Romanian students who are preparing for liberal professions hope to improve their economic condition by removing the Jewish competition. The first demands for a numerus clausus took place, as expected, at the Faculty of Medicine. At the University of Cluj, there were discussions about the necessity of imposing the numerus clausus for Jews already in 1990 and 1920. In 1921, it was the nationalist students from the Association of Christian Students who advocated for it, the demand being adopted also by the students from Iași, Bucharest, and Czernowitz. Although in Romania the numerus clausus was not introduced by law, in fact it was active. Because of the anti-Semitic violence of their Romanian colleagues, many of the Jewish students had to renounce at their studies at the Romanian universities, some of them preferring to go abroad, especially to France and Italy. Besides, the introduction in 1943 of special entrance examinations was in fact a measure directed against them. Consequently, the number of Jewish students decreased drastically from the mid-20s until 1940, when the numerus nullus was imposed. That year, all Jewish students were officially expelled from the schools and universities. The interwar period is characterized by anti-Semitic violence in the universities. Especially the Jewish students from medicine were unable to continue their studies since they were prevented to participate in laboratory work with corpses and in autopsies. Besides, the Jews were attacked on the streets when entering to courses, and their meetings were brutally interrupted by nationalist students on the pretext that there were communist meetings. Even when accepted to classes, they sometimes had special places to stay, separated from the other students. And the list can continue. Some of these rampages were spontaneous, but many were organized. The Cusi students were organized in the students' assault battalions with their own regulations and even uniforms. Authorities' responses. On one hand, measures were taken against the students. Some anti-Semitic student organizations, including the Legion, were prohibited by law. Their manifestations were frequently punished by the universities. On the other hand, they often enjoyed the support of police or juridical system. Thus, after he shot the police prefect Manciu, Cornelis Leacodreanu was acquitted on the ground that he acted in self-defense, which clearly shows that some authorities and the public opinion resonated with his actions. Moreover, this process turned him from a killer into a national hero in the public opinion. In a similar case was involved his brother-in-law, also a founding member of the Legion, Ion Moța. Although in prison he killed his colleague Vernicescu, accusing him of treason, he received for his crime only 6 months of detention. All this says a lot about the climate of the time, about the indulgence, sometimes even sympathy enjoyed by the nationalists from the public opinion and authorities. Moreover, the environment in which they were indoctrinated was often precisely the university, especially for teachers who promoted national values, orthodoxy, or antisemitism. There are historians who speak about the existence of a conflict between official culture and student culture. We consider that this conflict existed only to a certain point. Authorities were often more concerned with other student activities, such as communists, despite the fact that they were far more peaceful. In 1943, for example, 7 professors from the University of Iași complained that a group of anti-Semite students that prevented the development of a student meeting, beating some of the participants, were not punished by the authorities because, I quote, the pretended motive of the aggressors was patriotic in the highest level possible. Among the students gathered in the Stărie Street, there were communists. Furthermore, towards the end of the 40s, the Legion became an acceptable political partner for some Romanian politicians and political parties. As also noticed by Irina Livezeanu, Romanian radical nationalists have benefited both from, I quote, de facto alliance with the state and their principal opposition to it. Thank you. Thank you very much for the second presentation. As we have seen from the 5 presentations about the anti-Semitic violence at the universities, the anti-Semitic violence or the anti-Semitic legislation and stereotypes were really transnational. We have looked at 5 countries. I guess if we have presentation about other countries, we would find similar situations.
Yes, and now we have about 1 hour to discuss these 2 presentations, and if necessary we can also connect this to the first 3 presentations that belong to the same panel. Danke zunächst. Ich habe eine Frage zum Vortrag zu Jugoslawien. Ich muss zugeben, ich kenne mich nicht so gut aus, aber mich hat etwas irritiert. Wie sage ich das jetzt am besten? Es war sehr oft von Kroatien die Rede, es war sehr oft von Zagreb die Rede. Und gerade fürs Kroatien der Zwischenkriegszeit gilt ja das große Teil des politischen Spektrums, gerade des rechten politischen Spektrums, das heißt die Bauernpartei, seien es die Ustaša, diesen Staat Jugoslawien in dieser Form ja ablehnen. Also sei es, dass mehr Autonomie gefordert wird, sei es, dass der Staat per se abgelehnt wird. Nun ist es ja zumindest meines Wissens so, dass antisemitische Ausschreitungen meistens aus dem rechten Spektrum, aus dem rechten politischen Spektrum kommen. Insofern kommt mir die Bezeichnung jugoslawischer Antisemitismus nicht besonders treffend vor. Also mich würde in diesem Kontext interessieren, inwieweit sich diese Ausschreitungen, antisemitischen Äußerungen, Forderungen und so weiter differenzieren lassen in Kroatisch, Slowenisch, Bosnisch, Serbisch, Montenegrinisch, wenn man so will. Also ob eine Differenzierung möglich ist. Das würde mich sehr interessieren. Das ist ein sehr guter und berechtigter Punkt. Wenn man sich mit Geschichte Jugoslawiens beschäftigt, könnte man alles, was sich auf diesem Territorium abgespielt hat, aufspalten. Und immer fragen, ist es denn wirklich jugoslawisch? Ist es denn eine jugoslawische Wirtschaft? Ist es eine jugoslawische Politik? Ist es eine jugoslawische Kultur? Weil es, wie eingangs gesagt, natürlich ein multinationaler, multikultureller, multireligiöser Staat ist. Ich habe in diesem Zusammenhang vom Jugoslawischen gesprochen, weil ich für diesen Zeitraum jetzt versucht habe, einen Einblick oder einen Überblick zu geben, aber sicher ist es berechtigt, das müsste man aufschlüsseln. Ich habe in meinem Vortrag, wie Sie richtig sagen, hauptsächlich von Zagreb gesprochen. Offensichtlich hat es in Zagreb wesentlich, also mehr Zwischenfälle oder mehr Manifestationen gegeben oder zumindest wurde in der Presse darüber häufiger geschrieben. Das musste man natürlich für ein Milieu wie in Ljubljana, was aber noch sehr, sehr viel kleiner war, oder dann Belgrad, was dann stetig wuchs, genauso untersuchen. Beziehungsweise auch Zagreb ist nicht. Das ist, wie gesagt, was ich hier gebe, sind nur vereinzelte Hinweise. Und auch da, das ist ja ein Dilemma, womit wir es mit in Jugoslawien zu tun haben und worauf ich versucht habe hinzuweisen, ist mit dieser fehlenden Forschung einfach, dass man natürlich solche Parteien, wie Sie erwähnt haben, Bauernparteien und die Rechtsparteien und die kommunistischen Parteien meinetwegen auch, untersuchen müsste, wie ist ihre Haltung zu Juden, wie ist ihre Haltung zur Aufnahme der Juden, wie ist ihre Haltung überhaupt auch nach beispielsweise der Revolution in Russland oder in den Ereignissen der Zwischenkriegszeit oder auf den Nationalsozialismus. Von daher, um es zusammenzufassen, ich finde den Einwand berechtigt, aber wie gesagt, er würde ja für alles gelten und wenn man den aufschlüsseln will und dann nur von einem kroatischen oder christlichen oder serbischen oder ökonomischen, wie auch sprechen muss, das setzt eine gewisse Forschung voraus, die es bisher leider noch nicht gibt. Nur eine kurze Frage, und zwar, ich habe einmal einen Vortrag in Amerika gehört, dass die österreichischen Geheimdienste nach dem Ersten Weltkrieg sehr beschäftigt waren mit Jugoslawien und haben dann praktisch Leute hier ausgebildet in Wien und dann wieder retour geschickt, um Informationen zu liefern. Und es würde mich interessieren, ob Sie je auf diesen Zusammenhang gestoßen sind oder ob das irgendeine Rolle mit dem Antisemitismus gespielt hat. Also so direkt auf die Geheimdienste nicht. Natürlich setzt die interessant die Frage, was wollten die österreichischen Geheimdienste von Jugoslawien wissen und von den Ereignissen in und um Jugoslawien unmittelbar nach 1918, 19.
Leider kann ich dazu nicht sagen, was aus Österreich dann doch nach Jugoslawien kam und was aber nicht so geheim war, waren die österreichischen Nationalsozialisten beispielsweise, die nach 1934 Zuflucht in Jugoslawien gesucht haben. Vielleicht war das etwas, was die Geheimdienste interessiert hat, aber ansonsten bin ich auf die bisher noch nicht. Aber die sind ja bekanntlich auch immer sehr geheim. Da haben wir eine Frage. I'll ask in English. I was wondering, and it's a follow-up in a little bit from the conversation over coffee, but are those discussions, and I know embarrassingly little about the history of Yugoslavia, are these discussions about exclusion also include some kind of a gender discussion as well? And both in the case of Romania, we also hear that medical department play leading role in demanding for some kind of limitation. Again, in a Polish case, it's often a parallel discussion about, we cannot admit that many women that happen also to be often Jewish women, but it sort of functions together and separate in a way. So if you could maybe address this, and to Irina about the violence also with the gender question, Raul talked about the glorification of violence. Is there some kind of a reflection about violence vis-a-vis men, Jewish men, and vis-a-vis Jewish women? Is both acceptable as a nation-building purification activity, or there is some kind of a doubt about it? To the gender aspect, well, to be honest, I didn't find in the sources I used yet, until now, I didn't find these issues. When the Catholic academic youth or the nationalists addressed these anti-Semitic ideas and demands, there was, well, at least until now, what I know now, there was no explicit and anti-feminist rhetoric. Although one must know that at the beginning of the 1920s, the Yugoslav women did not have the right to vote. They were not, as in other European countries, when women became legally equal, in 1980, it was not the case in Yugoslavia. Women were still women were still not so represented in this academic milieu. Yeah, they could enter universities, but they could not vote. So, but until now, I cannot see. Well, I didn't see this aspect of women or feminism or anti-feminism was crucial or was important in any case. Would you like to? Yes, I wanted to say that I didn't find these anti-feminist discussions also they were more concentrated at this point that I'm studying. I'm focusing my study in the 20s and early 30s. They were more focused on getting rid of the Jewish competition from the universities. Like they wanted university and an elite of their own. The violence was not such an important thing in itself, only as a mean of achieving this. And about the medical department, it was also the students, but also I wanted to add that also the state was implicated in this anti-Semitic measures at the medical departments, because a lot of doctors in Romania were Jews. At some point in the 30s, it was actually really complicated for a Jewish Romanian student who studied medicine in a foreign country to
Yes, because they wanted, it was openly stated that they wanted to clean the Romanian medicine from the foreign influences. Although they were Romanian citizens, Jews were considered foreigners. Do we have further questions? Danke für die Einladung. Ich muss heute meinen Freunden erzählen, was ich da gemacht habe. Und ich hätte gerne gewusst, was der Unterschied zwischen Juden und Antisemitismus ist. Sie haben geschrieben, Juden und Antisemitismus an den jugoslawischen Universitäten. Also Sie machen einen Unterschied, also zwei Phänomene. Es handelt sich dann um zwei Phänomene. Juden und Antisemitismus, also Antijuden und Antisemitismus. Können Sie mir ein bisschen erzählen, wie das ist? Oder was das ist? Ich versuche es, wenn ich Sie richtig verstehe. Also mir ging es in meinem Vortrag darum, einerseits, hoffentlich ist es mir gelungen zu zeigen, in welcher Situation sich Juden befinden in der Zwischenkriegszeit an den jugoslawischen Universitäten, also dass sie studieren, wie hoch ihr Anteil ist, dass sie ihre Vereinigungen haben, Vereine haben, um ihre Interessen zu schützen, und zwar nicht nur in Jugoslawien, sondern auch über die jugoslawischen Grenzen hinweg. Also das ist sozusagen ein Teil der Geschichte in der Zwischenkriegszeit. Und der andere Teil ist, wie Antisemitismus funktioniert hat, von wem er und wann geäußert wurde. Haben Sie mir nicht zugehört? Ja, also zum Beispiel, also wenn wir uns jetzt nur auf das akademische Milieu konzentrieren, dann gibt es immer wieder Forderungen im Anfang der 20er Jahre, vor allem bis Mitte der 20er Jahre, Juden auszuschließen. Naja, wenn man sich gegen Juden richtet und eine judenfeindliche Politik, Rhetorik oder Maßnahme fordert, dann ist es das, was wir für gewöhnlich Antisemitismus nennen. Ja, ich verstehe Ihr Anliegen, das ist eine Diskussion oder eine Frage, die immer wieder auftaucht und die eigentlich auch bereits Ende des 19. Jahrhunderts aufgetaucht ist. Kann man, wenn man von Semiten spricht, nur Juden denken, oder ist eigentlich diese Bezeichnung Semiten nicht völlig falsch, wenn man Juden meint? Dieser Begriff Antisemitismus oder Semitismus ist ein Begriff des 19. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts, vornehmlich aus der sogenannten, zunächst aus der Sprachwissenschaft und dann aber auch in die Völkerkunde übertragen, dass man gesagt hat, diejenigen, die eine Sprache sprechen, die Sprachen vor allem des Vorderen Orients sprechen, also ob nun Arabisch, Hebräisch, Aramäisch, und dass man die sozusagen unter dem Begriff Semiten zusammengefasst hat. Die Bewegung des Antisemitismus, also dieses Begriffs, der dann ab 1879 eingeführt wird, der hat tatsächlich nur Juden gemeint. Und ich verstehe Ihre Aufregung, denn ursprünglich bedeutet das was anderes, aber es ist natürlich, ich würde sagen, es wäre sehr mühsam, und diese Versuche hat es gegeben, für den Begriff des Antisemitismus was anderes einzuführen. Aber ich glaube, das wird uns in der nächsten Zeit nicht gelingen, Judenfeindschaft oder Judenhass, wie manchmal gesagt wird, nicht mehr mit dem Begriff Antisemitismus zu koppeln. Ja, ich glaube, dass diese Frage ein bisschen die Grenzen dieser Konferenz überschreitet. Diese linguistisch-philosophische Fragen können wir vielleicht nach der Konferenz erörtern. Gibt es noch weitere Fragen, die sich mehr an die Themen der beiden Referenten richten oder auch an die Themen, die in dem ersten Teil dieses Panels angesprochen wurden? Ja, hier gibt es zwei.
Yeah, it's a question to you two, Marija and Irina, but also for the three presenters early on this afternoon. I mean, the specificity and the special thing about this workshop, I think, is that we really have a kind of Eastern European, German, Austrian perspective on Alma Mater Antisemitica. And I think what we all realize is that we can't understand what's going on in Vienna, for example, after 1918, without acknowledging what is going on in Poland or in the Czech Republic or in Hungary at that time. And I'm just wondering about the interconnections, because we are all sitting here. I mean, the interconnections meaning what does influence what? So when does, for example, as we have discussed it already earlier on, where does this start, for example, with numerus clausus, who takes it over? But also the movement of the students. Do we have figures and numbers of migrations, for example, from Yugoslavia to Austrian universities or Polish universities to, I don't know, Germany? Because I think this also very much fueled the discussions, especially in Vienna, and that's the only thing I know a little bit more. And the third level, I think, is about the kind of European organizations, both on the Jewish side, but also on the anti-Semitic side. Do we know anything about coordinations of, let's say, Jewish organizations between those new countries, and also about anti-Semites in the countries you mentioned? This is just a question maybe to all of us, but first, of course, to the podium. About Romanian case, there were interconnections between the anti-Semitic Romanian students and other students, especially students from Germany. Actually, I heard today even more that the Romanian students who had their anti-Semitic demands and demands for the numerus clausus at the very early 20s influenced other students from other countries like Poland or Norway, I just heard. But the Romanian Christian who were actually the nationalist and anti-Semitic students, the Christian organizations of the students had, especially in the 30s, very strong connections with the National Socialist students in Germany, and they were organizing summer camps together, and they were also coming to Romania and speaking about National Socialist ideology and about the migration. Towards the end of the 30s, Germany became, for the Romanian students who want to study abroad, the main place to go, as opposite to before, when France and Italy were actually the countries where the Romanian students went to go abroad. So of course there was an influence. I can have an opinion about, it's not very clear whether these students were already anti-Semitic and this is why they go to study in Germany, or if they got their influence. There are cases and cases, of course. It has also to do with the Kulturpropaganda of the Third Reich, which was very strong in the Eastern Europe towards the end of the 30s. But there were, of course, connections. And about European organizations, I know that starting with the 20s, after the First World War I, there were established international organizations, international Jewish organizations. The Romanian Jewish organization was part of this. I don't know exactly the name, but I found a handbook of international students organization published by the Americans in the early 20s, and almost every student organization in Romania was part of this bigger organization, whether it was Jewish or Christian or a women organization also. And yes, I do. I personally share
your point of view and what you asked, absolutely, because anti-Semitism worked, and anti-Semitism was successful because it was transnational and because there were these networks who used it for their own purpose. And what we intend, or what at least the historiography since 1945 forgot, is that Europe was, until the 40s, let's say until the Second World War, till the end of the Second World War, a space where interaction was very much bigger than we acknowledge right now. And this was especially for the Habsburg Empire. The anti-Semites in Croatia, for example, since the end of the 19th century, orientated themselves on the anti-Semites in Vienna, in Austria, and also in Germany, and of course in Hungary. So these ideas were important, were well known to them, since there was this exchange of people. It was just that simple, that young people went to Vienna or to Budapest or to Berlin to study there, and they brought their ideas back. And the same is valid for Jewish students who were traditionally close connected to Austria, to Hungary, and even to Berlin. So in this space of interaction, this space of exchange worked quite well until, let's say, at least the Second World War. And therefore, in my research, I do emphasize this connection and do want to see these connections much, or want to emphasize them much more than this has been done before. And yes, and this was, as I mentioned before, even in the interwar period, especially Jewish students, non-Jewish as well, but if you compare them, there was more Jewish students who went to Vienna or to Berlin to study over there, since Croatian universities were not so much, well, let's say, accepted, or Yugoslav university, until the Second World War. And to the coordination of Jewish organizations, well, this is quite interesting, and this is something I want to do my research on and to examine furthermore. What I know is that the Yugoslav Zionists, for example, were very keen to notice every Zionist movement that was going on in Europe, and they tried to have their connections, again, especially to Vienna and to Berlin and to the so-called Palästina Amt and so on, to be connected and to work with them. This was shown especially after 1933 and then 1938. So to summarize it, and this is the reason why I find this conference interesting and why I wanted to participate, is that we leave these national focuses and see this whole idea of anti-Semitism as, even in the interwar period, as a transnational movement. Ja, ich habe noch 3 Fragen, zuerst Susanne Heim. A question to both speakers of this part of the panel, but also to the 3 ones of the former part, because the topic of this panel is on physical violence. This is why I would ask you to focus a little bit more on the step from radical anti-Semitic propaganda to actual physical violence against Jews. Which factors favored the outbreak of physical violence, and which ones hindered it? Or, maybe also you can name some actors who played a special role in this, transgression from propaganda to violence. Well, for the Yugoslav example, one can state that it's interesting that I'm in this panel, but I guess this is due to technical reasons. In Yugoslavia, we find immediately after the end of the war in 1980 until February 1990, a lot of physical violence against Jews. But since then, almost nothing. There was no
there was no physical violence in this sense that they were really attacked. Their houses were burned, and they had to have a medical treatment or whatsoever. If you take this as a physical violence, if you take physical violence, for example, the attacks against the Jewish buildings when they were, how do you say, when they were this Hakenkreuz Schmierereien written on it, or I guess the Jewish, when they call for boycotts of Jewish shops, that, but I'm not quite sure about that, about if there were if stones were thrown into these shops. I'm not sure, but and I would rather state that the radicalization in Yugoslavia, for the Yugoslav example, did not take place as it did in other countries, but this was due to the regime of Yugoslavia. You have to bear in mind, I don't know if you know, that Yugoslavia was since 1929 a dictatorship, and so that the king installed a dictatorship, and that meant that all parties, all actions, all political manifestations were forbidden for a few years. And so this was, to my interpretation, a fact why concrete anti-Jewish violence didn't occur to that extent, or didn't occur actually as well as in other countries. Well, in Romania, I think the situation was the opposite, as it was on continuous escalation especially after the end of the World War I, from the discourse, the violence in the discourse, to actual violence against the Jews. And in what I observed, that this violence occurred mostly after the better organization, the improved organization of the extreme right movements, like the legionary movement in Romania. So when they actually organized and had a program and had battalions, as I said, they actually did this organized violences against Jews. They were like isolated fights against Christian and Jewish students, but actually as a general state of, I think it was an escalation from the discursive level, more and more. It became more acute and more acute until it grew to actual violence, physical violence. And I think it was encouraged also by the authorities, because when you see that they were not punished, as I said, some of them were not punished because of their actions, that gave them confidence, and they could do more and more physical violence. Ich glaube, jetzt wollten Sie eine Frage stellen? Maybe as an answer, if it comes to the first question about the connection, there were for sure, and in Polish or Jewish press in Poland, there was information very often about Romania, and in Jewish press such information was presented with some kind of the fear, whereas in Polish press, Romania was presented as a more advanced country in anti-Semitism at the universities. And about the second, I agree with the second prelegent, Irina, that the brutal methods were increasing every year, and it was some kind of testing the authorities and the professors, and when they didn't react,
the students who attacked the Jews gained more confidence. And later they also attacked professors who protesting against the introducing the ghetto benches, or who protested just against the violence of Polish students. Traveling of the idea. I've struggled with that a lot, and here's the chronology that I can offer. The first introduction of this modern version of numerus clausus that comes in 1887 in Russia. And what's usually not mentioned is that the next step is through Germany, 1912. But the Germans do not bring anti-Jewish numerus clausus. What they do is they establish a quota system that sets up a quota according to country of origin. So if you're a Russian coming from Russia, here is your quota. If you come from another country, here is your quota. But because in Russia an anti-Jewish numerus clausus law had been established, the whole affair in 1912 is intended to curb the incoming of Jewish students from Russia. Then the next step is 1920, that's Hungary. And then, to my knowledge, the next measures, which are not legislated measures, come in the United States. So 1924, 5, 6, Harvard, Yale, Columbia, Cornell introduces explicit numerus clauses, but of course these are not government, these are not statewide measures. And then of course 1933, and then the Anschluss, and then it all ends in Vichy France in 1941. So that's the last that I know of to be instituted. Regarding the issue of violence, although I wasn't on this panel, but my presentation sort of touched upon that, I think, to continue what my colleague said about the escalation of violence in Romania, I think the causes can be followed step by step, and the reason why I'm studying the legionary movement and its roots in the student movement is precisely because of this sort of radicalization of anti-Semitism from the level of discourse to that of physical violence against Jews. On the one hand, in the period before the war, the legal discrimination against Jews was viewed by the anti-Semites as effective. They didn't need to have recourse to violence as long as they could exclude Jews from all areas of activity. The number of anti-Semitic decrees just between 1878 and 1912 was 200. Or was actually in the range of 200, not saying exactly 200. And actually what you see in terms of the reports about the state of the population, when Jews, for example, there was a policy of expulsions of Jews that were protesting the anti-Semitic legislation in Romania. And what you see on behalf of, at the grassroots level, is sympathy of the Romanians towards the Jews, because they feel this is unfair. When the situation changes, when the anti-Semites start feeling that the state has given the Jews all rights and is now protecting the Jews, the public opinion changes to sort of the opposite situation, if that makes any sense. But because I was surprised in this, the narrative about Romania before the war is that it was extremely anti-Semitic, but if you, as I said, in the case of expulsions of certain Jews from the villages would send letters of complaining to the authorities, saying that that Jew was important for the community there, that he might have been the only innkeeper or the only tailor in the village and so on, and them asking the state not to deport it, not to send away the Jew from the village. On the other hand, as I was emphasizing this morning, I think the ideology, the fact that the legionary movement introduces
fascist ideology in Romania has to do with also with the escalation of physical violence against Jews, because the violence is seen as legitimate. It's not a matter of sporadic attacks against the Jewish population. It's a matter of ideologized, legitimated violence in their view. And this is then copied by various other organizations in Romania. Initially, the Kuza's party, played by the parliamentary, respected democracy, at least formally. Eventually, because of the success of the legionary movement, the Kuza's party starts imitating it. So there's also a game of sort of each extreme right formation in Romania trying to outplay the other in terms of how radical they are and how violent they are. So this is also one aspect to keep in mind. But I would say and the fact you already mentioned is when violence is rewarded with glory, then every single assassination was followed by acquittals. Those acquittals brought national popularity. These were seen as martyrs for the national cause. And this tells you something not just about them, the perpetrators, but also about the state of democracy in Interwar Romania. If a population is willing to glorify assassins as martyrs for the national cause, it means that it has absolutely no trust in the state of democracy in that country, which is pretty much the crisis of democracy, which is generalized throughout Central and Eastern Europe. And as a result, the generalized reaction to this perceived crisis of democracy in the form of extremism. Thank you very much for this comment. Do we have questions? Also wir haben noch 2 Fragen, wenn ich das richtig sehe. Ja, also eigentlich, weil diese Frage an alle 5 von uns gegangen ist, Schritt vom radikalen Antisemitismus zur körperlichen Gewalt. Da habe ich jetzt ein bisschen nachgedacht darüber, wie das für Wien wohl war, und das beschränkt sich ja nicht nur auf die Zwischenkriegszeit, sondern antisemitische Gewalt, würde ich sagen, geht in Wien bis in die 1880er Jahre zurück. Es gibt da sogar einen bestimmten Anlass, Wagner-Kommers 1883, Schönerer und die Studenten. Das wird als Ausgangspunkt dieser Gewaltwelle genannt, aber ich denke, das war dann auch damals schon wieder ein Rückgriff auf ältere Formen antijüdischer Gewalt. Ich habe ja eigentlich bewusst von Universitätspogromen gesprochen. Aber in der Zwischenkriegszeit ging das in Wien zumindest nicht so weit, dass es zu Toten oder auch wirklich schwer Verletzten gekommen wäre. Insofern denke ich mir, ist es auch eine sehr jugendspezifische Form von Gewalt. Und das erinnert mich, ja, Sie können durchaus an, wenn jetzt diese akademische Legion oder die Haganah und die Hochschule so aufeinander stoßen, auch an Bandenkämpfe denken oder an Wirtshausraufereien. Das ist, glaube ich, etwas, was mir dazu so mehr atmosphärisch einfällt. That would be just a comment what addressed Janheim. Is it not the question of the distribution of power in a case of state? If states resign from some competence to being a monopoly of the rights to violence, the extreme minorities try to go farther and farther and farther. And the second one, it is not the question, I'm just wondering, it is not the question, it is not associated with a economic social crisis. From Polish perspective, it's went so. Then the peak of the violence, political violence, is strongly associated with economic conditions in Poland. The most pogroms took place between 1935, 1937, and it is strong accordance with economic. After 1937. Some anti-Jewish legislations tried to pass through the parliament, or the anti-Semite or nationalist opposition tried to do it, but in a sense of violence, the violence fall.
rapidly up to the break of the second war. The violent act was rapidly falling, as far as I know. Gibt es noch Fragen? Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich mich noch einmal bei allen Vortragenden und bei allen Gästen bedanken, dass sie trotz diesem konferenzunfreundlichen Wetter hier erschienen sind, interessant vorgetragen haben, interessante Fragen geliefert haben und zu der Diskussion beigetragen haben. Und was den weiteren Verlauf des Abends anbetrifft, da möchte noch Bela Raschki noch etwas dazu sagen. Ja, ganz kurz, Teil, Sie wissen, dass ich eine Frage bekommen wollte ich nur sagen. Entschuldigung. You are all invited to this small place, the Inn, the Heiligen Inn in Vienna. You all have it in your folder, a small description how to come there. We meet there at 7 o'clock in the evening, and also thank you very much. And we meet tomorrow.